வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம எடுத்துருக்கிறது ரெட் கலர் சில்க் காட்டன் saree. இந்த சாரீக்கு கான்ட்ராஸ்டாக பார்டரில் வர க்ரீன் கலர் ப்ளவுஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க. இன்றைக்கி நம்ம டுடே ஸ்பெஷலில் புதுசாக டிசைன் ப்ளவுஸ் தைக்கிறவங்க கூட ஈஸியாக பண்ணுற மாதிரி ஒரு புது டிசைன் தைக்க போகிறோம். ப்ளவுஸ் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். இந்த பேக் சைடு நெக் பேட்டர்ன் மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ப்ளவுஸை ஃபோல்ட் பண்ணி சென்டர் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. அந்த சென்டரில் அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டுக்கோங்க. அந்த சென்டர் லைன்லேருந்து 1 இன்ச் கேப் வச்சு 3 பாயிண்ட் மார்க் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த சைடும் 1 இன்ச் கேப் வச்சு 3 பாயிண்ட் மார்க் பண்ணுங்க. சென்டர் லைன்ல கீழே 1/2 இன்ச் கேப் வச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி 1/2 இன்ச் கேப் வச்சு 2 சைடும் மார்க் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ மார்க் பண்ண பாயிண்ட்டை ஜாயின் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டுக்கோங்க. மேலேயும் அந்த நெக் லைன் கீழே இதே மாதிரி ஒரு லைன் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் சைடு நெக் லைன்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டை ஜாயின் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி இந்த சைட்லையும் அதே மாதிரி அந்த ஃபர்ஸ்ட் கர்வ் மார்க் பண்ணிடுங்க. இதில் பார்க்குற மாதிரி 1 இன்ச் கேப் வச்சு 2 பாயிண்ட் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த சைடும் 2 பாயிண்ட் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. செகண்ட் லைன் கர்வும் இதில் போட்டிருக்க மாதிரி 2 சைடு வரைஞ்சிருங்க. இப்போ தேர்ட் லைன் கர்வும் இதில் காமிக்கிற மாதிரி இப்படி போட்டுக்கோங்க. கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி வச்ச பிறகு ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பிங்க. அப்போ தான் நீட் ஃபினிஷிங் நம்ம கிடைக்கும். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஃபஸ்ட் லைன் நெக் கிட்ட லேஸ் வைக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு லெஃப்ட் சைடு நெக் லைன் கிட்ட நம்ம போட்டிருக்க ஃபஸ்ட்டு கர்வ் லைனில் இந்த லேஸ் வைக்கணும். இந்த மாதிரி சைடில் லேஸ் எக்ஸ்ட்ரா தூக்கிட்டு இருந்தால் அதை கட் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் லைன்லையும் நம்ம போட்டிருக்க கர்வ் லைன் மேலே லேஸ் ஸ்டிச் பண்ணணும். லெஃப்ட் சைடு அவ்வளோதான். இதே மாதிரியே ரைட் சைட்லையும் 2 லேஸையும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணணும். இப்போ ரைட் சைடும் முடிஞ்சிருச்சு. லெஃப்ட் சைடு ஷோல்டர்ல இருந்து லேஸ் வச்சுட்டே வரணும்.
கர்வ் வரைஞ்சிருக்கிறது மேலேயே அந்த லேஸ் வைக்கணும். கேப் விட்டு நம்ம வச்சிருக்க லைன் மேலேயே அந்த லேஸ் ஸ்டிச் பண்ணணும். தேர்ட் லைன் கர்வ் வரைஞ்சிருக்கிறது மேலேயே அந்த லேஸ் வைக்கணும். அப்படியே ஃப்ரண்ட் சைடு வரை இந்த லேஸ் அட்டாச் பண்ணிடுங்க. அப்படியே ஃப்ரண்ட் சைடு வரை இந்த லேஸ் அட்டாச் பண்ணிடுங்க. ஓகே, லேஸ் ஒர்க் இப்போ முடிஞ்சிருச்சு. இதில் ஒரு ஃப்ளார் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். ஃபுல்லாக ஸ்டோன்ஸ் வச்சுருக்கேன். இந்த ப்ளவுஸ் டிசைன் உங்களுக்கு பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சென்டரில் ஃப்ளார் வைக்காம இந்த மாதிரி ஸ்டோன் ஒர்க் கூட வைக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.